sebelah sini ya. Okay, the next is we would like to introduce the main logo for Moti 2020. Okay, I will pass this to Mr. Raymond. Cik, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good evening to all the medias, sponsor and all the invitation. Saya Raymond Jambe. I'm from Indonesia. I'm founder and chairman for the Man of the Year. As you know that Man of the Year established since 2016, and for the two edition 2016 and 17 we did in Pekanbaru, Indonesia, and the third edition Thailand was the host country for the third edition, and then after that Myanmar. For the fourth edition last year, Yangon will be the center of the activity during the pageant period. So this year I would like to thanks to Mr. Agus because he will host our pageant start from 1 September, right? 1st September till 4th September. Okay, and has three cities that we will visit during the pageant period: Kuala Lumpur, Malacca, and Johor Bahru. So because of Man of the Year is a male pageant, like a different from the others male pageant, because we have a advocacy activity about the wildlife conservation. So this year our focus and our concern to wildlife dugong in Mersing, right? Dugong in Mersing. So during the pageant period, all the contestants will go to immersing, right? Immersing to get the activity with dugong, snorkeling or something like that. So this year the logo will tell about the Malay, because we have a Tanjak, right? Tanjak and Tungkulok. Tungkulok. So this is very specific about Malaysia has the host country this year. We choose the blue color and the silver platinum. It's represent the ocean and the wave. So it has a very specific meaning for the activity advocacy about the dugong this year. That's all. Thank you.
begins. An epic story of mankind, inspired by real events. Are you ready? So I can be the man of the year. I have to be the man of the year. Okay, next we go through for the briefing Moti 2020 with Pak Rahman. Okay. Okay. I better stand. Actually, we have 5 days. We have a 14 days event. So today is on the 5th March, which is a press conference. We just want to introduce our event. So we start on the 1st September, which is the arrival of the contestant. And we wait until the 2nd September. We will start the program, which is we will do the photo shoot. We are focusing on sportwear, black formal wear, and national costume on the 2nd day. Then for this time, I'm not. We don't have swimming wear for the contestant, so we replace with a sportwear. Okay, after that we will do the video introductions. At night we will welcome. We have a welcoming dinner. Contestant, staff, sponsor, and media will be invited to the dinner. And at that night we will give such ceremony, and then we have a national gift ceremony. Okay, after that, on the 3rd September, we will go to the sponsor. We will do the sponsor visit, and then on the 4th of September, in Friday, Saturday, and Sunday, we will go to Mersing or Bayou Lestari Island. So these 3 days will we try to get experience. And we will do the advocacy of Dugo on 3 days. So this is the activity that we try to do. We try to do water sport activities, wildlife advocacy of Dugo, as I mentioned earlier, and then we have a campfire and BBQ. We will set a team building,
and we do some recreation, jet ski or whatever we will plan later. And after that, on the 7th of September, on Monday, we'll go to the Melaka, because Melaka is a bandar bersejarah, so we will look at the heritage buildings, and we try to collaborate with the state of Melaka to have some talk about heritage, about the conservation. And then on the 8th of the September, 8 and 9 September, we will do the media visit and city tour. This is a very it depends on the program, because we have communicate with media. Radio stations. So we don't know yet which day they will be fixed in. So we put this 8 on and 9 will be a flexible date. We do the city tour and we do the media visits. On the 10th of the September, we would like to have a fashion show. Okay, fashion show. We will we try to communicate with one of the fashion designer, and then we have we plan to have a fashion show. So we are estimate about 35 or 20 to 35 contestants from the world, okay. And on 11 September, which is one day before the grand final, we will have a rehearsal, and we will do the job interview and meet and greet. So on the 12th, we will have the grand final event in this DSR conference here. You will see that we have a very big the royal ballrooms. So we hope that we can bring a good. I hope I can bring a good for Man of the Year 2020. So a farewell party, and on the 14th September, which is the winner will stay with us, and we will bring some visit to our country. Okay, so that is the program within 14 days. A plan, and it is just a plan. It might be changed according to time when it comes. Okay. The next one I want to show you is the grand final night. So what we have at the grand final night is we have a national costume, which is we will announce the winner on that day. Okay. We hope that day we will bring artists to perform. So who is the artist is still negotiation. So it's still under negotiation. And then I try to make it, this pageant is different between the other pageant. Okay. And then on that day also we have we will select 5 best contestants. From the 5 best contestants, we will select another 8 best contestants. These 8 best contestants we will dress them with the Malay costume to promote the Malaysian culture. So from that one, we will choose the top 5. We will announce top 5 on that day, and then last but not least, we will announce the winner Moti 2020. So that is about the grand final. So what I want to do today is I want to show. Right. I think I stop at that moment first. So we go to the next agenda. Okay, the next agenda is I would like to say thank you for the sponsor from Captain Shang, UA Boutique. Are you here? Gerald Tan, Energen Hair and Salon. Are you guys here? Okay, first but not least, from TSR Hall and Conference, for our big sponsor for this event. Okay, before we go through for the next agenda, I would like to pass this thing to Pak Raymond to introduce our Malaysia. Okay, thank you.
sebelum kita masuk yang next agenda, mungkin kita akan pasang video TSA dulu. Oke, ya. The IRDKL Mall, the first in Malaysia to offer cinemas, gaming, pool, snooker, darts, virtual reality 9D, karaoke and conference halls all under one roof. The Royal Grand Ballroom offers a great venue for a dream wedding or a grand corporate event. VIP and VVIP lounges, premium tables and chairs, in-house beautiful decor, magnificent hall lighting system, a huge LED screen as a stage backdrop, state-of-the-art audio system, backstage changing rooms, makeup room and prep area. A 200 pax hall, Le Grand, is also available to host events like product launches, seminars and parties. IRDKL. The IRDKL Mall, the first in Malaysia to offer cinemas, gaming, pool, snooker, darts, virtual reality 9D, karaoke and conference halls all under one roof. Baik, nanti mengambil aja. Media, teman-teman semua, ada one agenda yang saya tambah pada press conference hari ini. Mungkin ini sedikit surprise untuk kita semua, di mana kita sudah punya wakil untuk Man of the Year Malaysia 2020. Jadi hari ini kita akan perkenalkan, we will introduce you Man of the Year Malaysia 2020. Muhammad bin Borhan, Man of the Year 2020. Please welcome. On the way. Sambil menunggu video dari Bang Agus, kita langsung loncat dulu ke berita kita yang surprise ini. Oke, kita kasih aplaus buat Man of the Year Malaysia 2020. Muhammad bin Borhan, Man of the Year 2020. Nanti kita akan kenalkan langsung beliau yang akan memperkenalkan dirinya kepada teman-teman semua. Okay, we go to the next agenda. We open. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad bin Borhan. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal dari Pahang. Saya baru saja menamatkan pengajian saya di Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur dalam bidang Electrical Engineering. Dan dalam masa yang sama saya juga merupakan seorang freelance model. Terima kasih. Sebenarnya Man of the Year ni saya di kontak secara personal oleh Abang Ray. Beberapa hari yang lalu Abang Ray ada kontak saya dan berjumpa saya secara personal. Beliau interview saya tentang beberapa perkara dan secara lanjutnya beliau memberi saya peluang untuk menjadi wakil Malaysia Man of the Year pada musim ini. Pada awalnya saya begitu terkejut dan tidak sangka saya mendapat peluang begini.
Saya juga minta Abang Ray untuk berikan saya masa selama 1 hari untuk saya mikirkan betul-betul dan mikirkan masak-masak tentang perkara ini. Seterusnya, apabila saya sudah mendapat jawapan yang jelas dan saya yakin dengan diri saya membuat keputusan untuk menerima tawaran untuk mewakili Malaysia Man of the Year pada musim ini. Saya juga minta jasa baik rakan-rakan dan pihak media untuk bekerjasama dengan saya untuk terus menyokong saya secara peribadi untuk menjadi yang terbaik demi negara Malaysia. Terima kasih. Di sini aja atau maju ke depan? Sini aja ya. Depan. Nampak sikit. What? Lebih tu, lihat tepi because of the camera di sana. Okay. Datang. Oh, di sini sikit. Okey. Alright. The camera semua kat sini. Alright. Wait. Alright. Okay, Thank sini you. ya. Senyum sikit. Tak cukup senyum tu. Okay, one more here. One more here. Okey. Thank you. Solo saja. Solo. Just a Solo saja. Okey. Okay. Alright, thank you. Thank you. One more here. Okay, dalam masa yang sama kita boleh play video TSR untuk promote kita punya sponsor. Dear guest, welcome to TSR Seafront Hotel, Teluk Kemang, Port Dickson, an ideal destination for family relaxation, wedding, corporate functions, and social events. We are honored that you have chosen to stay with us and look forward to providing you with a memorable experience. Our hotel has 92 rooms of 5 different types of suite every guest needs. The standard, superior, deluxe, junior and family suites with breathtaking sea views. All the rooms are centrally air-conditioned, elegantly furnished with LED TV, complimentary Wi-Fi, electronic safe, tea and coffee maker and minibars, adding a touch of warmth, elegance, grandeur and comfort. On the top floor is a beautiful banquet hall to host your weddings, corporate events or social gatherings. The facility also houses a Mary Brown fast food court for you to grab a bite before you step out to indulge into an array of fun activities waiting for you. TSR Seafront Hotel is conveniently located within walking distance to the very famous Port Dickson Beach and easily accessible to the water sports and fun activities and to a variety of restaurants and local attractions. TSR Hotel will soon house its own water theme park, the first ever digital technology cinema experience, together with Family Karaoke Entertainment Center. You can find more details on everything the local area offers, as well as additional information on utilizing on-site amenities with our friendly staffs. If you need anything during your stay, our staff will be pleased to assist you, morning, noon or night. Just call the front desk and we will be at your service. We sincerely thank you for choosing the TSR Seafront Hotel and hope that you have a comfortable and pleasant stay. Thank you. The IRTKL Mall, the first in Malaysia to offer cinemas, gaming, pool, snooker, darts, virtual reality 9D, karaoke and conference halls all under one roof. The Royale
Grand Ballroom offers a great venue for a dream wedding or a grand corporate event. VIP and VVIP lounges, premium tables and chairs, in-house beautiful decor, magnificent hall lighting system, a huge LED screen as a stage backdrop, state-of-the-art audio system, backstage changing rooms, makeup room and prep area. A 200 pax hall, Le Grand, is also available to host events like product launches, seminars and parties. IRTKL Mall. Come, relax and experience entertainment to the max. Okay, sebelum tu kita minta Miss Z untuk bagi ucapan sepatah kata. Hi, very good evening to all. I'm Z, representative from TSR. As you can see the video just now, this is our IRDKL Mall. We have conference hall, we have movies, cinemas, we have karaoke, and we also have a TSR Seafront Hotel in Teluk Kemang, Port Dickson. It's newly open. You're all welcome. Anything can just call me. Thank you. Okay, thank you so much kepada Pak Raymond, Puan Z, our representative from Malaysia, and also Mr. Agus. Okay, before we end this press conference tonight, saya nak open Q&A daripada media-media yang datang malam ni. You guys ada any soalan, you guys boleh direct tanya. Saya akan paskan mic. So first, media, siapa? Selamat petang. Pak Raymond, berapa negara akan bertanding di final di Malaysia tahun ini? Okay. Terima kasih. Tahun ini kita mengundang 41 negara. Yang confirm so far sudah 11 negara. Jadi masih 6 bulan lagi kita akan berusaha untuk memenuhi target. Kita ada expectation ya, itu 35 negara. Kita akan mencari kontestan 30 negara. Oke, terima kasih. Halo. Oke, ada lagi soalan? Oke, soalan untuk wakil Malaysia. Memandangkan Muhammad adalah baru dalam bidang ini dan dia sebelumnya dia adalah jasa freelance model. So, bagaimana persediaan Muhammad untuk bertanding di tahap internasional? Terima kasih. Saya masih baru dalam bidang seni dan saya masih memerlukan pertolongan dan tunjuk ajar kerjasama pada rakan-rakan dan kawan model saya yang lain. Begitu juga dengan Abang Agus dan juga Abang Red untuk memberi tunjuk ajar saya, untuk melatih saya untuk menjadi yang terbaik untuk wakil Malaysia. Terima kasih. Kita buka lagi. Ada lagi? Hi, Anastasia from Renhard Sudita. Maybe Mr. Agus can share a little bit with us about your collaboration with Mr. Lee. Thank you. Maybe you all maybe ask why I'm involved in this pageant, male pageant, because I'm interested in what Mr. Raymond ideas, because he has the three important things that we need to discover, which is one is advocacy for wildlife, which is for this time the team will focus on dugong. The second one is the advocacy of environment, which is we focus on a built environment, heritage building in Melaka. And the third one is advocacy of humanitarian, which is we try to collaborate with, can I mention? We try to collaborate with some charity to make it happen. So we try to make it this not just a male pageant, but is some advocacy.
So for my background is I'm a designer, I'm a planner. So I'm involved in all three sectors. I'm in built environment, in social environment, and in conservation area. I mean wildlife conservation. So that's why I'm interested into doing this with Mr. Raymond. Okay, thank you. Question. Good afternoon everyone. Okay, soalan saya untuk Pak Raymond. Untuk Moti World 2020 mungkin ada collaboration ataupun next project dengan Moti World International dan juga kepada wakil Malaysia. Kita akan start event bulan 9 insyaAllah. So, mungkin dalam masa tu you akan persiapkan diri. So daripada cara macam mana you nak persiapkan diri dalam masa yang singkat macam tu? Untuk Pak Raymond, untuk Moti Man of the Year 2020 ni, World ni, collaboration dengan Moti World International. Apa next agenda? Okay, thank you Kasha. Di Indonesia saya punya satu male pageant, kita sebutnya Putera Indonesia. Juga berbeda dengan pageant-pageant yang lain karena kita memang fokus kepada advocacy. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat perbedaan Putra Indonesia di Indonesia sendiri ya, kita memang tidak ada swimwear, kita tidak ada kalau male pageant memang betul tidak bisa jauh dari six pack and handsome, itu betul. Tapi di Putra Indonesia saya akan coba sebuah new formula. Kita mencoba tahun ini untuk collaborate untuk dalam pembuatan film layar lebar. Jadi dalam perjalanan saya ke sini ke Malaysia, insya Allah akan ada kolaborasi kembali dengan Malaysia untuk membuat sebuah film layar lebar yang mana saat ini masih dalam proses negosiasi. Mudah-mudahan investor saya di Malaysia ini beliau bersedia untuk membuat film ya. Jadi film ini tentang bagaimana persahabatan Indonesia dan Malaysia, bagaimana kita selalu terbentur dengan budaya seperti batik, reog dan lain sebagainya, kita masih terbentur. Nah, jadi dalam menjaga persatuan dan kesatuan itu, next project between Malaysia dan Indonesia dalam Man of the Year adalah kita ingin ada film yang diangkat untuk anak-anak muda seperti itu. Jadi memang doakan kepada teman-teman media, insya Allah kalau memang investor ini approve, pada tanggal final 12 kita akan launching original soundtrack movie kita. Penyanyinya sangat terkenal tapi kita belum bisa sebutkan. Terima kasih, jadi nanti kita akan invite pada malam final. Terima kasih. Okey, untuk wakil Malaysia insyaAllah bulan 9 masih baru lagi dalam bidang ni. So dalam sekarang bulan 3 sampai bulan 9 mungkin you akan ada prepare atau perancangan untuk persiapkan diri you. Macam mana? Sekarang saya merupakan freelance model. Untuk persiapkan diri saya tetap akan melakukan kerja modeling. Setakat ni sempena untuk menyambut Hari Raya, banyak job yang saya terima untuk memperagakan pakaian-pakaian raya. Dan dalam masa yang sama juga saya akan terus melatih diri saya untuk menjadi yang terbaik untuk dari segi fizikal, mental dan sebagainya. Terima kasih. Ya, tambahan sedikit yang pertanyaan Kasha tadi. Jadi nanti kalau movie ini memang terwujud, Muhammad atau Am saya panggilnya akan menjadi salah satu bintang dalam film tersebut. Terima kasih. Daripada pihak media lain, ada lagi soalan? Ada satu lagi yang ada satu lagi. Just for sharing, any plan B if just in case this virus still going on, what is your plan B? Okay. Usually, jika memang kita tak boleh buat pada masa yang kita rencanakan, semua pageant akan mengambil sebuah action yang disebut postpone. Jadi kita akan tunda hingga kondisi kembali kondusif dan kita bisa invite kontestan. Sebab memang suatu saya akan
melakukan press conference. Teman-teman daripada Brazil kita sudah ada kontestan, Venezuela kita sudah ada kontestan, Czech Republic kita sudah ada. Mereka tanya ke saya, virus bagaimana di Malaysia? Jadi memang mereka sudah sangat was-was dengan hal tersebut. Tapi saya bilang banyak di media menyatakan bahwasanya dalam hari bulan Mei itu katanya sudah terhandle, sudah tertangani dengan baik. Jadi artinya mudah-mudahan bulan Mei kita tidak ada isu coronavirus lagi. Terima kasih. Jadi kalau memang masih ada, berarti kita akan postpone untuk tahun berikutnya. Karena pageant bukan Man of the Year saja, semua juga sudah berjaga-jaga. Kalau memang virus tak terkendali, mereka akan postpone pada 2021. Terima kasih. Ada lagi? Kita buka lagi sebelum sesi bergambar. Yang pemenang bawa berapa baik? Pemenang punya hadiah. Oke. Hadiah dalam bentuk cash kita ada. Setiap tahun saya bagi hadiah cash kepada winner. Insya Allah tidak ada isu masalah itu. Hanya dari tahun lalu we give more prize hadiah kepada winner adalah kita bawa dia ke 5 negara. Jadi belum ada male pageant yang after final dia akan bawa pemenang untuk mengunjungi beberapa negara, itu baru ada Man of the Year. Jadi tahun ini insya Allah kerjasama dengan Abang Agus, winner kita akan bawa ke Filipina, Myanmar, Bangkok, Indonesia, dan Cambodia. Jadi dia dapat kesempatan untuk mengenal banyak budaya di Asia. Terima kasih. Karena memang best Man of the Year itu di Asia. Terima kasih. Okay, kita buka last soalan, and then kita proceed photo session. Last soalan daripada pihak media ada daripada Man of Malaysia. Soalan you guys yang nak tanya daripada guest yang lain. Last soalan sebelum kita tutup. Tak ada. How many finalists are you targeting this year? Okay, sebelum kita umumkan Malaysia sebagai host country, sudah sangat banyak national director ingin kita buat di Malaysia. Jadi memang momen kita saya discuss dengan Abang Agus, sebab Abang Agus pernah menjadi undangan saya di Man of the Year 2018, right, in Thailand as a VIP. Memang saya bawa jumpa harimau, foto dengan harimau, semua saya bawa supaya merasakan buaya, tidur dengan buaya. Malaysia ini yang belum tersentuh oleh male pageant. Sebab ada alasan. Karena di sini kita tak sebut dia tak boleh, tapi agak janggal memakai swimwear. Sementara male pageant tanpa swimwear itu kurang berarti. Sama dengan beauty pageant without swimwear, itu swimsuit juga itu tak ada arti. Tapi suatu saya jelaskan bahwasanya tahun ini adalah tahun kunjungan Malaysia, dan Malaysia punya tempat-tempat yang cantik, dan saya sampaikan bahwasanya kita akan pergi ke pulau, insya Allah mereka sangat interested dan mereka hantar lebih awal. Jadi event masih 6 bulan lagi, tapi jika sudah ada kontestan itu luar biasa, maksudnya penerimaan mereka sangat baik. Jadi tahun ini saya sudah bilang ke Abang Agus, kita targetkan 35 negara untuk datang ke Malaysia sebagai wakil-wakil dan finalis Man of the Year 2020. Terima kasih. Okay, kita tutup soalan. So kita proceed ke next agenda, which is photo session bersama wakil Malaysia. So pihak media, you guys boleh standby untuk interview dia nanti personal. So first kita group foto dulu. Bersama-sama. So guys, you guys boleh masuk sekali. So ni yang belakang ni, you guys. Apa nama? Derek and the gang.
Finalist Man of Malaysia. Boleh bangun, ambil gambar ramai-ramai. Halal ya. Alhamdulillah. Salawat. Lepas sangat. Kembali tambah. Okey, berarti kita pindah. Maybe we shoot the few of you first, then we shoot one outside. Yeah, key person. One session first. Yeah. Ataupun Kasyaf dekat belah luar lah, situ luar sikit. Kita ambil satu sini, yang few of them, because ada banting semua. Yeah. Untuk main sponsor. Faiz dengan Fajul. Datuk, panggil Datuk. Faiz. So like Faiz. Faiz. Yang. Faiz masuk. Okay. You straight dulu. Okay, sini ya. Oh, one more. Another one. Satu lagi. Alright. Okay, sini. Tak ada. This is better. So stiff. Okay sekali ya, lebih riang ya. Okay. Okay. Ini satu. 1, 2. One more, 1, 2. 1.